ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යහනයක් සිරස් ටීවී ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි අප මේ සජීවී ලෙස සම්බන්ධ වන්නේ ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ මීළඟ ඉසව්ව පිළිබඳව සජීව විස්තර කථනයක් ගෙනීම සඳහායි. අප දැන් සූදානම් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවට කිහිපයක් දැන් පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙහිදී ශේෂ්ත්‍ර 4ක් ආවරණය වන පරිදි මේ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිත බව ஜனாதிபதி மாநில லேகம் காரியாலய தினம் தினமா கோகுல் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு தருணத்திலே நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். 28 ஆண்டுகளின் பின்னர் இந்திய பிரதமர் ஒருவர் உத்தியோகபூர்வ தேசிய விஜயத்தை மேற்கொண்டு இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார். நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாரதத்தினுடைய 15வது பிரதமராகவும் அவர் விளங்குகிறார். இப்பொழுது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களோடு 4 துறைகள் சார்ந்த பேச்சுவார்த்தைகளிலே நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து 4 துறைகள் சார்ந்த உடன்படிக்கைகளிலே பாரதத்தின் 15வது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கைச்சாத்திட உள்ளார். Well, hello and welcome back to our live coverage of Indian Prime Minister Narendra Modi's visit to Sri Lanka. Earlier we reported to you that Prime Minister Modi was accorded a ceremonial welcome including a guard of honor and gun salute, following which he held bilateral discussions with President Maithripala Sirisena. Now we are joined with footage of Prime Minister Narendra Modi to sign 4 bilateral agreements under the patronage of the two leaders with President Maithripala Sirisena and Prime Minister Narendra Modi, covering 4 spheres. Thank you, gentlemen. And next, the agreement between the government of the Republic of India and the government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on cooperation and mutual assistance in customs matters. Dr. R.H.S. Samaratunga, the Secretary of the Ministry of Finance, and His Excellency Y.K. Sinha, High Commissioner of India to Sri Lanka, will sign the agreement on behalf of the respective governments. Thank you. Third, a memorandum of understanding on cooperation in the field of youth development between the Ministry of Youth Affairs of Sri Lanka and the Ministry of Youth Affairs and Sports of India. Honorable Niroshan Pereira, State Minister of Youth Affairs of Sri Lanka, and His Excellency Y.K. Sinha, High Commissioner of India to Sri Lanka, will sign the agreement on behalf of the respective governments.
Thank you, sirs. The final instrument to be signed this morning is a memorandum of understanding between Sri Lanka and India for the establishment of the Rabindranath Tagore Memorial Auditorium at the University of Ruhuna in Mathura, Sri Lanka. Mr. P. Ranepura, Secretary of the State Ministry of Higher Education, and His Excellency Y.K. Sinha, the High Commissioner of India, will sign the agreement on behalf of the respective governments. I thank you very much, Your Excellencies, Honourable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. That concludes the signing ceremony. It is now my honour to invite His Excellency Maithripala Sirisena, the President of Sri Lanka, to address this gathering. සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහතුමනි ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතුමනි ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා දෙරටේ සියලුම අමාත්‍යවරුන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු සහභාගී වන ද්විපාර්ශ්වික සියලුම නියමිත මහතුරුන් මහත්මීනි හිතවත් මාධ්‍යවේදීනි මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවාද අපි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතරේ ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරමින් නව ඉදිරි පියවරක් තබන මේ අවස්ථාව ඉතාමත් වැදගත් ඓතිහාසික අවස්ථාවක් විදිහටයි මම සලකන්නේ. ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක් සඳහා පැමිණියේ වසර 28කට පසුවයි. ඒ අනුව ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහතුමා අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් සහ භක්තියෙන් යුතුව පිළිගනු ලැබුවා වගේම එතුමාට සහ එතුමා සමග පැමිණි ඉන්දියා නියෝජිත පිරිසට අපේ ගෞරවණීය ස්තුතිය අපි පුද කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතරේ පවත්නා සම්බන්ධතාවය වසර දහස් ගානක දීර්ඝ කාලීන සම්බන්ධතාවයක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින බෞද්ධයින් වශයෙන් අපි දන්නවා බෞද්ධ ආගමික පසුබිම තුල බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය විශේෂයෙන්ම ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වීමේදී මෙදා කාල සීමාව තුල ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතරේ තිබෙන්නේ ඒ ඓතිහාසික මහා සම්බන්ධතාවයක්. බෞද්ධ දර්ශනයෙන් ශක්තිමත් වූ ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධතාවය අතීතයේ සිට වසර දහස් ගානක කාලයක පැවතෙන පසුබිමක් අපි දන්නවා. ඒ වගේම Hindu බැතිමතුන් සහ Hindu දර්ශනයේ තුල දෙරටේ තිබෙන්නේ ඒ දීර්ඝ කාලීන සම්බන්ධතාවයක් ඒ ඊටමත් ඓතිහාසික පසුබිමක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ නිසා බෞද්ධ ආගමික සහ Hindu ආගමික පසුබිම් සමග දෙරටේ තිබෙන මහා සංස්කෘතිය ඒකරාශී වීම ඒකාබද්ධ වීම වසර දහස් ගානක සිට අතීතයේ සිට පැවතෙනවා.
ඇතැම් වෙලාවට දෙරට අතරේ මේ තිබෙන සම්බන්ධතාවයන් එක් එක් රාජ්‍ය පාලන කාලයන් තුල ඇතැම් වෙලාවට දුර්වල වූ අවස්ථාවන් අපි දැකලා තිබෙනවා. එවැනි පසුබිමක් නිසා තමයි අවුරුදු 28කට පසුව ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ. මේ අපි දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහ ශ්‍රී ලංකා ජනතාවගේ ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් විදිහටයි. ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ පැමිණීම ශ්‍රී ලංකා රජයට සහ ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට ආශිර්වාදයක් වශයෙන් අපි සලකනවා. ඒ වගේම පසුගිය මාසයේ මම සහ මගේ අමාත්‍යවරු නියමිත පිරිසක් ඉන්දියාවේ කරන ලද සංචාරය තුල ඒ ලබාගත් වඩාත් උසස් ප්‍රතිඵල ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා වර්ධනය වීම අද දවසේ ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සමග තවත් පුළුල් ලෙස ශක්තිමත් වීමක් ඇති වුණා. දෙරටේ ආර්ථික, වෙළඳ, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, කලාපීය ආරක්ෂාව, ඒ වගේම මුහුදු සහ ගුවන් ගමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රජය තුල විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ අභ්‍යන්තරයේ කරන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මේ ඇති කරගත්තා වූ ගිවිසුම් තුලින් විශේෂයෙන්ම පසුගිය මාසයේ මම ඉන්දිය ගමනත් ඒ වගේම අද ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා ගමනත් තුල අපි නව පිටුවක් පෙරළූ බවක් කියන්නට පුළුවන්. නව තාක්ෂණික ලෝකයේ අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව දන්නවා ඉන්දිය රජය සහ ඉන්දිය ජනතාව තාක්ෂණය තුල ඉතාමත්ම ඉහළ දැනුමකින් තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට තිබෙන මහා සම්පත් ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම විශාලයි. අපි වැනි දියුණු වන රටක් නව තාක්ෂණය සමග නව වාණිජ්‍ය ලෝකයේ විශේෂයෙන්ම තරඟකාරී සමාජය සහ තරඟකාරී ලෝකයේ තුල දියුණු වෙන රටවල් වලින් තාක්ෂණික වශයෙන් උසස් තත්වයට පත් වූ රටවල් වලින් තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීම, පර්යේෂණ පුහුණු වීම, භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය මේ කියන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඇති කර ගන්නා වූ එකඟතාවයන් වඩාත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහත්මයා ඇතුළු එම් පිරිසට මම නැවතත් සුබ පතනවා වගේම මෙතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සමග විශේෂයෙන්ම දෙරට අතරේ වර්තමානයේ තුල සම්බන්ධතාවයන් ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ඊ타ත්ම උසස් තත්වයකට ප්‍රමුඛත්වයකට ඇති වුණා කියලා සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එතුමා අදත් හෙටත් අපේ රට තුල විවිධ ප්‍රදේශවල සංචාරය කරනවා. විශේෂයෙන්ම අදහවස පාර්ලිමේන්තුවට එතුමා සැපත් වීමත් ඒ වගේම හෙට අනුරාධපුරයේ ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමත් ඒ වගේම උතුරේ සංචාරයත් මම දකින්නේ ඓතිහාසික අවස්ථාවන් ලෙසයි. අපි එතුමාට කළ හැකි උසස්ම ගෞරවයක් ලෙස තමයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීම සඳහා එතුමාට අපි ආරාධනා කළේ. ඒ නිසා මේ සියලු එකඟතාවයන් ගිවිසුම් ඒ වගේම මේ සංචාරයන් තුල දෙරටේ ඇති වූ ඓතිහාසික පුරුල් මහා සම්බන්ධතාවය වර්ධනය වෙමින් මුළු මහත් ඉන්දිය සහ ශ්‍රී ලංකා ජනතාව අතරේ ඊ타ත්ම මානුෂීය ලෙස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිදහස ශක්තිමත් කරමින් මේ සියලු කටයුතු කිරීමට දෙරටට සියලු ආකාරයෙන්ම සෑම විටම ඊ타ත්ම සාර්ථක පියවරක් ලැබීමට සෑම විටම ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් සුබ පතමින් ආශිර්වාද කරමින් මගේ ප්‍රකාශය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Your Excellency. I now have the honor of inviting His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, to address the audience. Your Excellency, Mr. Maithripal Sirisena ji, President of Sri Lanka, members of the media, I'm delighted to be in Sri Lanka, in this beautiful city of Colombo. I eagerly look forward to visiting one of our closest neighbors and a nation with which we share so much. I am truly honored by your warm welcome and friendship.
I am conscious of the significance of this visit. It is the first standalone bilateral visit to Sri Lanka by an Indian Prime Minister since 1987. Last month, President Sirisena honored us by making India his first foreign visit as President. I am glad to be here so soon. This is how it should be between neighbors. We should meet regularly. It helps us understand each other better, find solutions to mutual concerns, and move our relationship forward. That is what we achieved in my meetings with President Sirisena today. Economic ties are a key pillar of our relationship. The progress we have made reflects our shared commitment to stronger economic cooperation. Our trade has seen impressive growth over the past decade. I am aware of your concerns about trade with India. As I said in Delhi, we will try and address them. The agreement today on cooperation between our customs authorities is a step in that direction. It will simplify trade and reduce non-tariff barriers on both sides. We are not just looking at addressing problems. We are also focusing on new opportunities. Today, Lanka, IOC, and Ceylon Petroleum Corporation have agreed to joint development the upper tank farm of the China Bay installation in the Trincomalee on mutually agreed terms. A joint task force will be constituted soon to work out the modalities. India stands ready to help Trincomalee become a regional petroleum hub. I also look forward to early commencement of work on the ground in the Sampur coal power project. This landmark project would meet Sri Lanka's energy needs. The ocean economy is a new frontier that holds enormous promise for both of us. It is a priority for our two countries. Our decision to set up a joint task force on ocean economy is a significant step, especially because of our proximity. People are at the heart of our relations. We have taken a number of decisions to encourage people-to-people contacts, improve connectivity, and increase tourism. We will extend the facility of tourist visa on arrival electronic travel authorization scheme to Sri Lankan citizens from the Sinhal and Tamil New Year on 14th April 2015. Air India will soon start direct flights between New Delhi and Colombo. We will cooperate in developing a Ramayana trail in Sri Lanka and a Buddhist circuit in India. We will organize a Festival of India in Sri Lanka later this year. Sri Lanka is where Buddhism has truly flourished. We will be organizing an exhibition showcasing our Buddhist heritage as part of this
festival. The Memorandum of Understanding on Cooperation in Youth Affairs is an important long-term investment in our relationship. India is privileged to be a development partner for Sri Lanka. We will provide a fresh line of credit of up to $318 million for the railway sector. This will be used to procure rolling stock and to restore and upgrade existing railway track. We are pleased to provide assistance for the construction of the Rabindranath Tagore Auditorium at Rahuna University in Matar. Tomorrow, I will visit some of the projects being financed by India, including the housing project. I am pleased that more than 2,700 houses have already been built. The Reserve Bank of India and the Central Bank of Sri Lanka have agreed to enter into a currency swap agreement of $1.5 billion. This will help keep the Sri Lankan rupees stable. We discussed the fishermen's issue. This complex issue involves livelihood and humanitarian concerns on both sides. We should handle it from this perspective. At the same time, we need to find a long-term solution to this issue. It is also important that fishermen's associations of India and Sri Lanka meet at the earliest to find a mutually acceptable agreement. It can then be taken forward by both governments. I also took this opportunity to convey our admiration for President Sirisena's effort to build an inclusive future for Sri Lanka, conveyed our sincere support and good wishes for Sri Lanka's new journey of peace, reconciliation and progress. We stand with you in your efforts to build a future that accommodates the aspirations of all sections of the society, including Sri Lankan Tamil community, for a life of equality, justice, peace and dignity in a united Sri Lanka. We believe that early and full implementation of the 13th Amendment and going beyond it would contribute to this process. I also conveyed India's commitment to further strengthening our partnership in advancing peace and prosperity in our region, including our common maritime neighborhood. I would like to once again thank President Sirisena for the warm welcome and hospitality. The meeting today has been a very productive. It gives me a great confidence and optimism about the future of our relations. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Your Excellency. Your Excellencies, Honourable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, that concludes this morning's proceedings here at this historic chamber. I thank you once again for joining us. Narendra Modi Mahata Sri Lankaවේ ජනමාධ්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ රාජතාන්ත්‍රිකයින් ජනාධිපතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍ය කරන ඉදිරිපිට කරන ලද මේ දේශනය එහෙම නැත්නම් මේ කතාව ඉතාම ඓතිහාසිකයි. ඉතාම සංවේදී ඉතාම වැදගත් දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය වශයෙන් කලාපයට රටවල් දෙකට වැදගත් වන කරුණු රාශියක් අනාවරණය කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන කොළඹ තමන් පැමිණීමට හැකියවීම පිළිබඳ ප්‍රීති ප්‍රමෝදයට පත්ව සිටින බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා. විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාතේ ජනතාවට ලබා දෙන දේශපාලන විසඳුම් පිළිබඳව, සාම්පූර් බලාගාරය පිළිබඳව,
ත්‍රිකුණාමලේ තෙල් පිරිපහදු ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ඉන්දීය ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට දෙරට අතර සංචාරය කිරීම සඳහා වීසා ලබා දීම පිළිබඳව ඉන්දීය මධ්‍යම රජය සහ ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම රජය අතර ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.5ක ආයෝජන පිළිබඳව උතුරු දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඉන්දිය රජය කළ දායකත්වය පිළිබඳව නිවාස 20000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් උතුරේ ජනතාවට ඉදිකර දීම සඳහා ඉන්දිය රජයේ මැදිහත් වීම පිළිබඳවත් ඒ වගේම ඉදිරියේදී තමන්ගේ ළඟම අසල්වැසියාගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන බවත් මේ දේශනයේදී ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා රට හමුවේ සපත කරනු ලැබුවා. මා හිතන්නේ මෙය කලාපයට දකුණු ආසියාවට ශ්‍රී ලංකාවට මෙන්ම ඉන්දියාවට ඊටාම සංවේදී ඊටාම වැදගත් සුවිශාල කතා බහකට ලක්වන මාතෘකා සපයන දේශනයක් බවට පත් වුණා. මේ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙනවා වගේම ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉන්දියාවට ලැබෙන වාසිත් ඔහු මෙහිදී තමන්ගේ කතාවේදී මතුකොට දක්වනු ලැබුවා. මේ ඊටාම සුවිශේෂී කාරණාවක් ගෝකුල්. ඔව් ரோஷான், இலங்கைக்கு 28 ஆண்டுகளின் பின்னர் அரசு முறை உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதத்தினுடைய 15வது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி செயலகத்திலே உரையாற்றியிருக்கிறார். அந்த உரையிலே முக்கியமான பல்வேறு ரீதியிலான தமிழ் பேசும் சமூகம் சார்ந்த பல்வேறு விடயங்களையும் அவர் உள்ளடக்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. இந்த உரையாற்றும் பொழுது இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களுடனான சந்திப்பின் பொழுது இலங்கை இந்திய மீனவர் விவகாரத்திற்கு நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்வினை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பிலே கலந்துரையாடியதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் மீனவர்களுடைய அந்த சந்திப்பு இரு நாட்டு மீனவர்களுக்கு இடையிலான சந்திப்பினை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கின்றது தொடர்பான பல்வேறு விடயங்களையும் அவர் இதன் போது குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் இலங்கை மத்திய வங்கி மற்றும் இந்திய மத்திய வங்கிக்கு இடையிலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற முதலீடு தொடர்பிலும் 1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் முதலீடு செய்யப்படுகின்றமை தொடர்பிலும் இரு நாட்டு மத்திய வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்த அந்யோன்ய தொடர்பு தொடர்பிலும் அவர் இதன் பொழுது குறிப்பிட்டிருந்தார். அத்தோடு இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிதி உதவியின் கீழ் வடக்கிலே நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்ற வீடமைப்பு திட்டம் தொடர்பிலும் தன்னுடைய உரையின் பொழுது அவர் உள்ளடக்கியிருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் இலங்கையிலே ரயில்வே துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக இந்திய அரசாங்கம் 318 மில்லியன் டாலர்களை அமெரிக்க டாலர்களை முதலீடு செய்திருக்கின்றமை தொடர்பிலும் இந்த உரையின் பொழுது நரேந்திர மோடி அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் இலங்கை இந்திய அரசாங்கங்களுக்கு இடையிலே வான்வழி போக்குவரத்து தொடர்பிலே ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட இருக்கின்ற உடன்படிக்கைகள் தொடர்பிலும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். குறிப்பாக புது வருட காலத்தின் பொழுது இந்தியாவுக்கு செல்வதற்காக அதிக அளவிலான விமான சேவைகள் இடம்பெற உள்ளதாகவும் இதன் பொழுது அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்வது தொடர்பான பல்வேறு கருத்துக்களையும் கூட இந்த உரையின் பொழுது அவர் தெரிவித்திருந்தார். சம்பூர் அனல் மின் உற்பத்தி நிலையத்தினுடைய நடவடிக்கைகள் தொடர்பிலும் அவர் இதன் பொழுது குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் திருகோணமலையை எரிபொருளுக்கான முக்கிய கேந்திர நிலையமாக மாற்றுவது தொடர்பிலும் தன்னுடைய வரலாற்று சிறப்புமிக்க உரையிலே நரேந்திர மோடி அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார். அழகிய கொழும்பு மாநகரத்திற்கு வரக்கெடுத்தமையை இட்டு தான் மகிழ்வடைவதாகவும் கொழும்பினுடைய அழகினை பார்த்து வியப்பதாகவும் இதன் பொழுது உரையாற்றும் பொழுது நரேந்திர மோடி அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார். 1987 ஆண்டுக்கு பின்னர் 28 ஆண்டுகளின் பின்னர் இந்திய பிரதமர் ஒருவர் உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை இலங்கைக்கு மேற்கொண்டிருக்கின்றமை தொடர்பிலும் கூட இதன் பொழுது நரேந்திர மோடி அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே தெளிவுபடுத்தியிருந்தார். அத்தோடு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இலங்கை ஜனாதிபதியாக மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் பதவியேற்றதன் பின்னர் முதலாவது உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை இந்தியாவுக்கு மேற்கொண்டமையை கௌரவமாக கருதுவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் உரையாற்றும் பொழுது கல்வி, பொருளாதாரம், சுகாதாரம், கலாச்சாரம், வான்வழி போக்குவரத்து, பிராந்திய பாதுகாப்பு, உட்கட்டமைப்பு வசதி அபிவிருத்தி என்கின்ற துறைகள் தொடர்பிலே உடன்படிக்கைகள் கைச்சாத்திடப்பட்டதாக தெரிவித்திருந்தார். ஷாயன். Thank you very much, Gokul. Well, as we witnessed just a little while ago, 4 bilateral agreements were signed under the patronage of Indian Prime Minister Narendra Modi and President Maithripala Sirisena, covering 4 spheres. And now, in the joint press briefing held shortly afterwards,
President Maithripala Sirisena has just said that this visit is a historic moment for both Sri Lanka and India. Now, speaking further, he said that Sri Lanka and India, Sri Lanka being a Buddhist country, India and Sri Lanka share the same values in terms of Buddhism. Now, he said that there were instances in the past where the relationship between the two governments was strained, and he attributed this fact, attributed this to the reason as to why Sri Lanka hasn't seen an Indian Prime Minister's visit for 27 years. Thereby, he said that this visit marks a blessing to the people of Sri Lanka. Now, he said that with his visit President Maithripala Sirisena's visit to India just a couple of weeks ago, and Prime Minister Narendra Modi's visit here in Sri Lanka marks a new chapter to the relationship between the two countries. Now, just to touch on a few points of Prime Minister Narendra Modi, he said that this is how neighbors should be. They should meet occasionally and discuss bilateral agreements and so on and so forth. And he added that a $300 million funding will be given for the railway sector in Sri Lanka, and that a $1.5 billion currency swap between the Reserve Bank of India and Central Bank of Sri Lanka will be carried out to strengthen the Sri Lankan rupee.